Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Die Kinder, die klein mit uns da gewachsen sind, jetzt verstehen, warum Naturschutz und was Naturschutz ist, was es bringt. Supreme Master Qinghai happily present the Shining World Compassion Award in God's love to the WEMA Home organization, plus $25,000 as a loving token of support toward this noble work. May heaven continue to strengthen all involved to help the needy with all love. Continue watching to find out more. Hello, positive viewers. My name is Andreas. The people of friendly Guernsey wish you a harmonious life, graced by the divine. Welcome to part 2 of our 3-part series, WEMA Home, bringing hope and love to Benin. In the last episode, we introduced some of the exceptional work WEMA Home has done in a West African nation. The entity's motto is, helping people to help themselves. In launching projects, WEMA Home brings the initially needed resources, and then those in need manage the initiatives afterward. WEMA Home is dedicated to ending the cycle of indigence and giving women and children the chance at a more promising future. The charitable organization has built schools for basic and vocational training, helped women to sustain their families, and established necessary community infrastructure such as latrines. Today, Marianne Dotzer, the vegan co-founder of WEMA Home and a German Federal Cross of Merit recipient, will discuss some of her group's environmental protection and conservation efforts in Benin. Wir versuchen den Kindern Naturschutz nahezubringen, den Respekt vor der Natur, den Respekt vor Tieren. Und für mich ist dann noch so ein kleiner Hintergedanke dabei, dass wenn man Respekt vor Natur und Tieren hat, dann hat man auch Respekt vor seinen Nachbarn, vor seinen Mitmenschen. In Benin, restoring the fertility of agricultural land is a pressing concern. WEMA Home and Mariana use their best efforts to raise people's consciousness regarding the value of soil preservation. Umweltschutz spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil eben durch den Missbrauch oder die Misswirtschaft von Kunstdünger und Insektizid wird der Boden ziemlich ausgelaugt. Auch das Holz, sobald einmal der Baum ein bisschen Größe hat, wird gefällt, wird verkauft oder wird zu Holzkohle verbrannt. Und es sind jetzt sehr, sehr viele kahle Flächen entstanden. Und man merkt es auch, die Erde trocknet aus und es wird immer heißer, es wird immer heißer. Und für uns ist es ein Anliegen, die Kinder dazu zu bringen, den Kreislauf von der Umwelt zu verstehen. Weil wenn man versteht, dann hält man sich auch dran. Auch wenn Wüste da ist. So. Aber es sind Ideen da, wie man auch gegen die Wüste kämpfen kann. Burkina Faso zum Beispiel. Wir von unseren Mitarbeitern, wir schicken unsere Mitarbeiter nach Burkina Faso, um dort zu lernen, wie man gegen die Wüste ankämpft, was man da machen muss. Es ist ein wunderbarer Austausch zwischen diesen beiden Gruppen geworden. Die kommen zu uns und sagen, wir möchten gerne lernen, wie man das und das anbaut. Sowas wächst bei uns nicht. Und unsere kommen zu den Menschen nach Burkina Faso und lernen da, wie man auf dem Platz, wo eigentlich nur Sand ist und sonst nichts, auch was Grünes wachsen lassen kann. In 2001, WEMA Home initiated a land restoration project
by partnering with the renowned Jane Goodall Institute, a global wildlife and environmental conservation organization, and its children's branch, Roots and Shoots, whose goal is to encourage youth all over our world to better their respective communities for people, animals, and the environment. British environmentalist, animal rights activist, and primatologist Dame Dr. Jane Goodall is the Jane Goodall Institute's founder and a Shining World Compassion Award recipient. Under this initiative, school children are allotted a piece of deforested or degraded land and are responsible for rehabilitating it. The key goals include 1. Bettering youth appreciation and respect for local flora and fauna. 2. Reviving traditional medicinal plant knowledge. 3. Protecting natural resources. 4. Documenting the vegetation development in the protected area. At the moment, 107 schools are involved and many are still on the waiting list to join. The program has been greatly successful. Many surrounding communities have noticed the fantastic results and want to safeguard their wooded areas. Und wir haben da angefangen 2001. Da waren die Kinder 6, mit denen wir angefangen haben. Jetzt sind 17 Jahre vorbei, das heißt, sie sind jetzt 23. Und jetzt merken wir, dass es was gebracht hat, dass die Kinder, die klein mit uns da gewachsen sind, jetzt verstehen, warum Naturschutz und was Naturschutz ist, was es bringt. Wir sind ein ganz kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Wir versuchen sehr viele Menschen dazu zu bringen und zu interessieren dafür und auch zu zeigen, dass es was bringt. Weil wir haben ja jetzt wir haben 107 Schulen, die bei diesem Umweltschutzprogramm mitmachen. Und da kann man schon zeigen an Ort und Stelle und sagen, schaut mal hin, so hat es vorher ausgeschaut und jetzt ist es so ein Wald geworden. Und es gibt auch jetzt schon ältere Leute, also Frauengruppen oder auch Männer, die sagen, wir haben da ein Stück Wald, kann wir das nicht schützen? Und dann, so geht jetzt das peu à peu, geht das jetzt weiter. Und ich finde das eine sehr, sehr gute und schöne Idee. We will pause for a moment for a constructive message and then return. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our program, profiling the crucial work done by WEMA HOME in Benin. In this West African nation, agriculture is the most important source of income. WEMA HOME supports the Beninese people by encouraging groups to grow vegetables like tomatoes, chilies, green beans, corn and yams, as well as cultivate fruit orchards using organic methods. Through this sustainable farming system, the depleted land can be restored and the yields can be boosted. Wir haben im Norden von Benin 2 große Agrarprojekte. Und zwar das eine ist finanziert vom BMZ, vom Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit. Und dort lernen die Bauern wieder auf natürliche Weise ihre Felder zu bestellen. Sie legen Kompost an und bringen den am Feld aus, haben auch zusätzlich 2 verschiedene Bäume, die den Boden regenerieren. Der wird immer so zwischengepflanzt. Und die Frauen, die sind ganz clever, die haben da jetzt schon eine Marktlücke entdeckt, die kompostieren sehr viel. Also sie machen sehr viel Kompost und verkaufen den dann. Ist schon wieder was, wo sie davon leben können. Das andere Projekt, es ist der König von den Baribas, ist ein Stamm im Norden von Benin. Der hat gesagt, er hat uns schon lange beobachtet, wie wir arbeiten. Und er hat sehr großes Vertrauen und er schenkt uns 585 Hektar Land. 500, ich stand da drum, ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Mhm. Und er möchte ganz gerne, dass wir mit den Jungen und Jugendlichen zusammenarbeiten, damit sie eine Zukunft haben, damit sie eine Perspektive haben. Wir ziehen sehr viele Frauen mit dazu, weil
Es ist ja unser Grundstück, unser Feld. Da können die Frauen arbeiten und können lernen dabei und sich dann auch selbstständig machen. Of the 585 hectares of land, 285 hectares are for cultivation. The other 300 hectares, where the Macru River flows through, have been designated as a nature reserve. Hunting and logging are prohibited, and traditional medicinal plants that are in danger of disappearing are planted in the space. It is also a safe sanctuary for endangered species, such as wild buffaloes. WEMA Home is setting an excellent example of how to be kind and considerate to Mother Nature. However, Mariana does not consider herself a teacher to the children touched by WEMA Home's program. Ich lehre den Kindern eigentlich gar nichts. Ich bin mehr Vermittlerin. Vermittlerin zwischen den Forstleuten, zwischen den Pflanzenheilkundigen, zwischen den Pflanzensachverständigen. Die sind zum großen Teil, die kommen von der Uni und helfen mit. Dann, wir geben eigentlich nur das Geld dazu, um den Anstoß zu geben. Die brauchen Geräte, sie brauchen Material auch und das kommt von uns. Und wir kommen dann regelmäßig und dann erzählen uns die Kinder, was schon wieder alles neu gewachsen ist und so. Und dann so groß sind sie schon, die Pflanzen. We salute Mariana Dotzer and WEMA Home for their wonderful accomplishments. You are building further prosperity in Benin, assisting people to create brighter futures for themselves and helping to conserve our precious planet. Please join us again on Monday, April the 20th for WEMA Home, bringing hope and love to Benin, part 3 of 3, when we will continue our interview with Miss Dotzer. Supreme Master Ching Hai happily present the Shining World Compassion Award in God's love to the WEMA Home organization, plus $25,000 as a loving token of support toward this noble work. May heaven continue to strengthen all involved to help the needy with all love. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort and support to the afflicted and needy and/or any good cause over the years as a humble vessel for his, neutral term for his or hers, compassion and love towards his precious children. To learn more about Mariana Dotzer and WEMA Home, please visit wema-home.de. Courteous viewers, it has been a pleasure to have you with us today. May radiant sunshine warm your heart and brighten your day. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/GPGW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/GPGW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/GPGW. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/GPGW